Benjamin Franklin High School in Bucharest, Romania. Here, pupils aged 16 and 17 use a rather special school diary given to them by the European Commission. As well as the usual diary pages, there's also a section dedicated to the European Union and some of its policies. Very useful pages for Mrs. Fratilla's history lesson, which today is dealing with the birth of political Europe. Nu, de ce unitate? De ce se spune că Uniunea Europeană reprezintă de fapt și o unitate în cultură? With more than 2 million copies in all the EU languages, the Europa Diary talks about the European Union, but also features subjects to do with consumption, such as debt, food, fraud, electronic commerce, credit, sustainable consumption, climate change, the environment and the dangers of surfing the web. Subjects linked to European policy, which also have the advantage of being interesting to adolescents. Și despre cum ne putem descurca în alte țări ale Uniunii Europene. Pentru că nu vrem să fim păcăliți și să nu... Nimănui nu i-ar conveni să fie păcălit și să fie furat, înșelat pe față. Despre credite, cu toate că suntem foarte mici, e bine să știm. Pe mine m-a interesat capitolul cu educație și angajare pentru că sunt facultăți care, adică noi putem să ieșim putem să facem studiile în alte țări și este mult mai avantajos. Da, despre alcool, spre exemplu. Sunt prezentate unele dintre principalele boli care ne confruntăm în ziua de azi, cum ar fi obezitatea. Drepturile omului. Este foarte important să fii un consumator, dar să fii un consumator cu cap, să nu consumi mai mult decât ai nevoie pentru a nu strica mediul. Agenda Europa este utilă la orele de dirigenție. Sunt o serie de subiecte acolo care pot fi tratate la orele de dirigenție pentru cultura lor generală, plus că îi ajută să cunoască câteva probleme de actualitate cu care se confruntă societatea noastră și nu numai societatea noastră. Because of its relevance to consumption and sustainable development, the European Diary received support from Romanian consumer associations. Este foarte important din punctul nostru de vedere datorită faptului că pentru o mai bună conștientizare și educare a viitorilor consumatori, dar și prin transmiterea unor mesaje a copiilor către părinți, este foarte important să fie educați în această perioadă. Chiar unul dintre dezideratele atât al organizațiilor de protecție a consumatorilor cât și autorității de protecție a consumatorilor în România a fost și este introducerea în învățământul școlar a disciplinei de protecție a consumatorilor. 2,000 kilometers to the northwest, we're on the North Sea coast at Ostend in Belgium. At the Vesalius Institute, these student nurses are also using the Europa Diary. Professor Tulpin is using it today for her lesson on nutrition. Als je hebt ontbeten, heb je minder de neiging om later op de dag een snelle hap te eten. Wie heeft er vanmorgen ontbeten? Iedereen? Ik gebruik de agenda als leermiddel om soms bepaalde items meer uit te leggen, zoals vandaag, dus met de voeding. Ik gebruik ze vaak om de websites aan te duiden. Dus om de leerlingen te laten kijken via de computer naar waar dat ze kunnen gaan. En in het vak ecologie gebruik ik hem als ze moeten een opdracht maken om uit op te zoeken en als start bij een opdracht. Ik heb er enkele puntjes uit gelezen, zoals het puntje met de voeding en ook in verband met de staten, in verband met Europa, vond ik ook wel heel interessant. Ja, ik vind het heel tof eigenlijk dat ze in die andere Europese landen ook die agenda kunnen gebruiken, die jongeren. Voornamelijk de SOA's, de seksueel overdraagbare aandoeningen, vind ik zeer interessant, omdat ze komen meer en meer op. En ook over Europa zelf, over de vlaggen en zo. En over hoeveel inwoners dat er zitten in een bepaald Europees land. The Europa Diary is also used in this class at the Notre-Dame d'Anderlecht Industrial Institute, a school in a rundown area of Brussels. Ils ont fait un traité. Et quel était l'objectif de ce traité-là? Donc quand on dit c'est car, c'est-à-dire Communauté européenne, charbon et acier. But on that day, Professor Henain was to receive some special support for his human science lessons in the shape of Mrs. Kuneva, the European Consumer Protection Commissioner. For a while together. So, I really prefer to speak in English. I'm part of the team
who actually made this edition possible. But I've seen so far only non-used copies, quite glossy. Now I see all this European diary at your desks, well used, which is great, and I see that you know about the Union. I think that the young generation is crucial for the future of Europe. But there is no need just to repeat this line, how important are the young people for Europe. We need to prove it. Of course, this is something minor, but even the long road starts from a first step. So this European diary might be such kind of a first step to explain, not just to have an information offered. From one end of Europe to the other, young people are preparing to take their first steps as responsible adults in society, where it's important to know the pitfalls. Schools can order the Europa Diary from the website of the Generation Europe Foundation, which publishes and distributes it on behalf of the European Commission.